사도행전 14장을 읽겠습니다. 이에 이고니온에서 두 사도가 함께 유대인의 회당에 들어가 말하니 유대와 헬라의 허다한 무리가 믿더라. At Iconium, Paul and Barnabas went as usual into the Jewish synagogue. There they spoke so effectively that a great number of Jews and Greeks believed. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. 그러나 순종치 아니하는 유대인들이 이방인들의 마음을 선동하여 형제들에게 악감을 품게 하거늘. But the Jews who refused to believe stirred up the other Gentiles and poisoned their minds against the brothers. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. 두 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말하니 주께서 저희 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사 자기 은혜의 말씀을 증거하시니. So Paul and Barnabas spent considerable time there, speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of his grace by enabling them to perform signs and wonders. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. 그 성내 무리가 나뉘어 유대인을 좇는 자도 있고 두 사도를 좇는 자도 있는지라. The people of the city were divided. Some sided with the Jews, others with the apostles. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. 이방인과 유대인과 그 간원들이 주 사도를 능욕하며 돌로 치려고 달려드니. There was a plot afoot among both Gentiles and Jews, together with their leaders, to mistreat them and stone them. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. 저희가 알고 도망하여 루가오니아의 두 성 루스드라와 더베와 및 그 근방으로 가서 But they found out about it and fled to the Lycaonian cities of Lystra and Derbe and to the surrounding country. Lycaonian. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la legión circunvecina. 거기서 복음을 전하니라. Where they continued to preach the gospel. Y allí predicaban el evangelio. 루스드라에 발을 쓰지 못하는 한 사람이 있어 앉았는데 나면서 앉은 뱅이 되어 걸어본 적이 없는 자라. In Lystra there sat a man who was lame. He had been that way from birth and had never walked. Y cierto hombre de Lystra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. 바울의 말하는 것을 듣거늘 바울이 주목하여 구원받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보고 He listened to Paul as he was speaking. Paul looked directly at him, saw that he had faith to be healed. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado,
큰 소리로 가로되 내 발로 바로 일어서라 하니 그 사람이 뛰어 걷는지라. And called out, Stand up on your feet. At that, the man jumped up and began to walk. Dijo a gran voz, Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. 무리가 바울의 행한 일을 보고 루가오니아 방언으로 소리질러 가로되 신들이 사람의 형상으로 우리 가운데 내려오셨다 하여. When the crowd saw what Paul had done, they shouted in the Lycaonian language, The gods have come down to us in human form. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. 바나바는 스스라 하고 바울은 그 중에 말하는 자이므로 허메라 하더라. Barnabas they called Zeus, and Paul they called Hermes, because he was the chief speaker. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. 성박스스 신당의 제사장이 소와 화관들을 가지고 대문 앞에 와서 무리와 함께 제사하고자 하니. The priest of Zeus, whose temple was just outside the city, brought bowls and wreaths to the city gates, because he and the crowd wanted to offer sacrifices to them. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. 두 사도 바나바와 바울이 듣고 옷을 찢고 무리 가운데 뛰어 들어가서 소리질러. But when the apostles Barnabas and Paul heard of this, they tore their clothes and rushed out into the crowd, shouting. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron las ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. 가로되 여러분이여 어찌하여 이러한 일을 하느냐 우리도 너희와 같은 성정을 가진 사람이라 너희에게 복음을 전하는 것은 이 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만유를 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오라 함이라. Friends, why are you doing this? We too are only human like you. We are bringing you good news, telling you to turn from these worthless things and to the living God, who made the heavens and the earth and the sea and everything in them. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 하나님이 지나간 세대에는 모든 족속으로 자기의 길들을 다니게 묵인하셨으나 In the past, he let all nations go their own way. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. 그러나 자기를 증거하지 아니하신 것이 아니니 곧 너희에게 하늘로서 비를 내리시며 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 너희 마음에 만족해 하셨느니라 하고 Yet he has not left himself without testimony. He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. He provides you with plenty of food and fills your hearts with joy. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones.
이렇게 말하여 겨우 무리를 말려 자기들에게 제사를 못하게 하니라. Even with these words, they had difficulty keeping the crowd from sacrificing to them. Y diciendo esas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 초인하여 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 성 밖에 끌어내치니라. Then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. 제자들이 둘러섰을 때에 바울이 일어나 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 But after the disciples had gathered around him, he got up and went back into the city. The next day he and Barnabas left for Derbe. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 돌아가서 They preached the gospel in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium and Antioch. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Lystra, a Iconio y a Antioquía. 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 거하라 권하고 또 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라 하고 Strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships and enter the kingdom of God, they said. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 각 교회에서 장로들을 택하여 금식 기도하며 저희를 그 믿음 바 주께 부탁하고 Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting committed them to the Lord, in whom they had put their trust. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. 비시디아 가운데로 지나가서 밤빌리아에 이르러 After going through Pisidia, they came into Pamphylia. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Pamphylia. 도를 버가에서 전하고 아탈리아로 내려가서 And when they had preached the word in Perga, they went down to Attalia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Attalia. 거기서 배 타고 안디옥에 이르니 이곳은 두 사도에 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이라. From Attalia they sailed back to Antioch, where they had been committed to the grace of God for the work they had now completed. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. 이르러 교회를 모아 하나님이 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 고하고 On arriving there, they gathered the church together and reported all that God had done through them,
and how he had opened a door of faith to the Gentiles. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 제자들과 함께 오래 있으니라. And they stayed there a long time with the disciples. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. 아멘. 기도하시겠습니다. 주님 감사합니다. 오늘도 이렇게 귀한 하루 주셔서 주님 앞에 나와서 이렇게 성경을 읽고 또 기도드리며 주님 이렇게 나오게 하신 것 감사드립니다. 주님, 근데 제가 너무 많이 부족해서 주님 주변에 많은 사랑하는 사람들의 마음을 아프게 하고 또 저도 이렇게 주님 이렇게 넘어져서 이렇게 부족한 모습으로 나왔습니다. 주님 저의 영을 회복시켜 주시고 마음을 회복시켜 주시고 회개할 것들을 하나님 앞에서 소상히 다 회개 잘하고 하나님 다시는 같은 잘못을 반복해서 저지르지 않고 주님 이제 남은 시간 동안에는 정말 하나님 사랑하는 마음으로 계속해서 독수리처럼 영적으로 올라가는 그런 제가 될 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님 그리고 요즘 육신적으로 많이 지쳐 있습니다. 주님 많이 입맛이 없고 또 여러 가지로 힘든 가운데 있는데 주님께서 힘을 더하여 주셔서 주님 하루하루 하나님 사랑하고 구원해 주신 것에 감사하며 기쁜 마음으로 살아갈 수 있게 하여 주시옵소서. 주님 내일 하나님께서 맡겨주신 또 일들과 또 이번 한 주도 주님 안에서 잘 마무리하고 하나님 또 이렇게 사랑하는 가족들과 모든 분들과 화해할 것들을 화해하고 용서를 구하고 회개하고 다시 주님께로 잘 나아오는 그런 제가 될 수 있게 붙들어 주시옵소서. 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 안녕.